ওয়েলকাম ব্যাক। ওয়েলকাম ব্যাক। আচ্ছা, কি প্রবলেমটা এখানে? এখানে আমরা বাই মিস্টেক একটা এস দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? বাই ফাইন্ড এলিমেন্ট বাই আইডি ইউজার নেম হলো ABCD1234 রেকর্ড হচ্ছে। ওকে, ফাইন। ওকে, তাহলে এইবার রান করে দেখব যে এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং ফাইন। যেরকম ছোট ছোট ভুল অনেক সময় সামটাইমস আমাদের খুব বদার করে, একটু ওই জন্য একটু মনোযোগী হতে হয়। ইটস ওয়ার্কিং ফাইন নাও। এরপরে কি আছে? পাসওয়ার্ড ফিল্ডে গিয়ে আমি ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট, দেন এইখানে ক্লিক করব ইন্সপেক্টরে, আবার ক্লিক ব্যাক। এইখানে দেখতে পাচ্ছি কি আছে, নেম হলো পিএন, আইডি হলো পাসওয়ার্ড। আমি নেমটাও নিতে পারি, আইডিটাও নিতে পারি। আমি আইডি নিব, আইডি ইজ প্রিফারেবল। ওকে, দেন এইটা কি করতে পারি? কপি করতে পারি। আমরা জানি কিভাবে কপি করতে হয়, কন্ট্রোল অল্ট চাপ দিয়ে ডাউন এরো। ঠিক আছে, ফাইন্ড এলিমেন্ট বাই আইডি, আইডি হলো এখানে জাস্ট পেস্ট করে দিব যে আইডি আনছি পাসওয়ার্ড, এন্ড পাসওয়ার্ড হলো সে ফর এক্সাম্পল ABCD1234। অলরাইট, রাইট বাটন ক্লিক, রান এস জাভা অ্যাপ্লিকেশন। ওকে, তো আমরা প্রত্যেকটা লাইন অফ কোড লেখার পরে টেস্টটা এক্সিকিউট করে দেখি। তাহলে এইটাও প্যারামিটার পাস করতে পেরেছে। তাহলে এখন লগ ইন বাটন, এখানে ইন্সপেক্ট করব, ইন্সপেক্টর সাহেবকে জাগিয়ে তুলবো, দেন ক্লিক ব্যাক। এন্ড এইখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লাস আছে, দেন আইডিও আছে। এইবার আমরা ক্লাসটা নেই, নেম হলো লগ ইন, ক্লাস না নেম, নেম 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 নেম। তাহলে এটা কপি করব, এগেইন কন্ট্রোল অল্ট চাপ দিয়ে ডাউন এরো, এন্ড এইটা হলো বাই নেম, রাইট? পাসওয়ার্ডের জায়গায় লগ ইন, আর এইখানে স্যাম কিসের জায়গায় হবে ক্লিক। আমরা লগ ইন বাটনে ক্লিক করি, রাইট? ক্লিক, এটা আরেকটা মেথড। এন্ড যদি এখন যদি এইটা আমি আনকমেন্ট করে দিই, রান এস জাভা অ্যাপ্লিকেশন, ফ্যান্টাস্টিক। এন্ড আমরা ভেতরে যেতে পারছি। এখন আমি এখানে বলতে পারি কন্ট্রোল স্পেস বার, টেস্ট সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড। অলরাইট, এখন এইটা যদি এখানে প্রিন্ট হয় তাহলে বুঝবো যে প্রত্যেকটা লাইন অফ কোড এক্সিকিউট হয়েছে। ওয়ান্ডারফুল, টেস্ট এক্সিকিউট সাকসেসফুলি বলছে, টেস্ট সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড, রাইট? পাবলিক ক্লাসেস ফর টেস্টস, ওয়েব এলিমেন্ট, এটা আমরা ব্যবহার করি নাই। অলরাইট, any question?
Any question? Java.NET socket exception. কন্ট্রোল এম দিয়ে আমরা এটাকে বড় করে দেখতে পারি। Any question? কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা এখানে শেষ করতে পারি আজকে। নেক্সট ডেতে আমরা জাভা দেখব এবং গিট ভার্সন কন্ট্রোল এবং গিটহাব, যাদের অ্যাকাউন্ট নাই অ্যাকাউন্ট খুলবো আমরা ওই দিন, ঠিক আছে, প্রসেসটা দেখাবো। দেন এই কোডটাকে কিভাবে আমরা গিটহাবে পুশ করতে পারি, তারপর এটা আমরা কিভাবে মেনটেইন করতে পারি, কিভাবে আমরা এটাকে প্রিজার্ভ করতে পারি, কিভাবে কোডগুলো সেফ রাখতে পারি, সেটা আমরা দেখব। ঠিক আছে, মনে রাখতে হবে আমি প্রতিদিন যা প্র্যাকটিস করি এইটা আমার গিটহাবে যদি প্রতিদিন পুশ করি সেটা আমার পোর্টফোলিও হবে। ওকে, যে ওইটা আমার পক্ষে কথা বলবে যে আমি কাজগুলো করতে পারি। ক্লিয়ার? ওকে, কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা আজকে এখানে শেষ করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। See you in the next class.